The BRICS Future Skills Challenge International Online Championship on Digital Industry Skill was held from April 21st to April 25th. The organizers were the Institute of Innovative Technologies and Business, the Creonomyca Cluster, and the Skills Development Agency. The general partner was the RPro concern, which provided software and all the necessary equipment. The grip and devices for robots were manufactured by the Russian company RoboComponent, a development of components for industrial robotic systems. The RPro concern is a partner in the Digital Industry Professional Skills Competition. These days, we are hosting the BRICS Plus International Championship, in which teams from countries from all continents participate. 18 teams. Young engineers compete in creating a digital twin, designing robotic cell, and programming it. In our Innovation Center, we recreate this cell, and from all over the world, where participants of the competition download the programs they have developed in the rational production software to real equipment via the Internet of Things. They launch and run it. On the last day of the competition, digital analytics are collected and the created production processes are optimized. We are convinced that such competitions provide young engineers with excellent skills and high-demand, well-paid jobs in the future. The RPro concern regularly helps in organizing and conducting such competitions. Applications for participation in the championship were received from 18 teams. There are 90 participants from 14 countries, including Argentina, Azerbaijan, Belarus, China, Cuba, Ghana, Honduras, Kazakhstan, Mexico, Nicaragua, Russia, Ecuador, El Salvador, and South Africa. The teams include students, young professionals, and aspiring engineers from all over the world. The closing ceremony and awarding of the winners took place on April 25th. The victory was won by the team of the St. Petersburg University of Aerospace Instrumentation. Russian students of St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering also have silver. The bronze medal was won by Brest State Technical University, Belarus. The winners and special nominations were also awarded. The best team in Africa was the national team of Ghana and South Africa. In Latin America, this is a team from Honduras. China took the third place in the Eurasian ranking. Hey, my name is Andres, and I'm going to answer the question, what have I learned during the preparation and the participation of this event? So during the preparation, the host shared with us resources so that we were able to learn how to use the software RPro. RPro is a software that allows you to make digital twinning. It basically gives you, the user, the ability to model processes in real time. This is very useful because if you have your processes in your virtual environment, in the RPro environment, you are able to make a bunch of different analyses on the efficiency of your production line. RPro is a very dynamic process, a very dynamic software, and it allows you to implement a lot of the things that you see in real life into this digital model, right? It can include things as the raw processing of materials, warehousing, processing in production, assembly, quality controls, and even it allows you to mimic a lot of different situations. So it's a very dynamic in nature. It lets you do pretty much whatever you want. So it's a very all-in-one software that allows you to make a lot with it. So it's very useful. Another stage, another module that this RPro software has that we learned how to use during the preparation was the programming of robots. So we learned a lot into the integration of these technologies, the production, the modeling of this project, of these processes, and also the analysis of the efficiency of these processes through these lean manufacturing modules. So all in all, it was a very complete learning experience. We learned a lot. It was a very useful process, useful software that we could implement in this economy, right? 然后在竞赛中最困难的事情，因为这个软件对于我来说是一个全新的、从没有使用过的类似软件的
东西，所以我们还是需要从头开始去。然后第三个，在赢得冠军后的感受，在知道自己获得这个奖项后，我们也是非常的激动。然后因为这是我和我的团队第一次获得其他国家比赛中的奖项，所以这对我们来说都是一次比较难忘和激动的回忆。我学习到了很多，例如仿真软件的应用，以及机械的编程，类似的编程语言等，是非常乐意参加下一次的比赛。好的，谢谢。Somos parte del equipo que representó a Cuba en la recientemente culminada edición 2025 del BRICS Future Skills Challenge International Online Championship. Creemos que a pesar de ser la primera vez que participamos en un evento de este tipo y nunca haber utilizado este software, se tuvieron buenos resultados por parte del equipo de Cuba, quedando por delante de otros países y obteniendo como resultado un orgulloso noveno lugar. La preparación fue a partir de los propios materiales proporcionados por los organizadores del campeonato, enfocándonos principalmente en obtener algo de experiencia con el software en cuestión. Sobre todo se adquirieron conocimientos en los usos generales que puede llegar a tener este software, que es bastante versátil para la esfera en que está creado, y debemos también recalcar que se tuvieron conocimientos en el funcionamiento, automatización y optimización de procesos industriales. De las distintas etapas de la competencia, el módulo B creemos fue el más interesante, pues llevar algo hecho por nosotros a la realidad nos hacía bastante ilusión, siendo bastante interesante el hecho de probar el funcionamiento real de un brazo robótico a pesar de ser a distancia. El equipo de Cuba de la Universidad de Ciencias Informáticas se siente motivado a volver a participar en próximas ediciones y en busca de mejores resultados. La parte que más recuerdo de la competencia es la realización del gemelo digital, ya que siento que es una oportunidad que pocas veces se nos presenta como estudiantes, el hecho de programar tu robot y probarlo en un modelo físico. Además, otra de las cosas que aprendí fue la metodología Lean Six Sigma para precisamente medir la eficiencia en las fábricas y reducir el error que hay. Y justamente toda la herramienta de simulación que brinda RPro, creo que son de las enseñanzas que más me llevo. ¿Cómo calificas tu desempeño en el campeonato? Creo que fue bueno, di lo mejor de mí en todo momento. ¿Qué resultó ser lo más difícil del campeonato? Yo considero que fue mantener la concentración bajo presión y adaptarme rápidamente a los imprevistos. ¿Qué parte del campeonato recuerdo más? La optimización de tiempo. Creo que fue la parte que más tengo presente. ¿Qué has aprendido durante tu preparación y participación? Creo que precisamente si bien he estudiado estos temas a lo largo de mi carrera, creo que nunca había tomado en cuenta las ventajas que te puede dar que los trabajadores o usuarios estén a 1 metro más cerca de las máquinas. El hecho de que estén más cerca de todo esto optimiza muchísimo tiempo, que es algo que nunca había tenido en cuenta y que ahora tengo como que muy presente. ¿Planeas participar en el próximo campeonato? De ser posible, sin duda volvería a hacerlo. Quiero seguir creciendo y aportando aún más, así que definitivamente lo haría. Gracias. Какие эмоции испытываю сейчас после завершения чемпионата? Чувствую огромную гордость и удовлетворение. Это был долгий, насыщенный процесс, и победа над такими странами, как Китай, странами СНГ, Латинской Америки, Южной Африки подтверждает компетенции нашей команды, нашего университета. Наша формула успеха – это системная работа, как раз таки комбинация теории и практики, много тренировок, разборов прикладных реальных кейсов, то есть это задачи, которые не только предыдущих лет чемпионата, но и особый упор я делаю на реальные прикладные кейсы, где мы моделируем различные ситуации, различные возможные коллизии на производстве, чрезвычайные ситуации. Таким образом, подготовка включала не только и не сколько теоретическую часть, сколько вот именно по большей части практическую работу. Сам чемпионат оставил только теплые, радостные воспоминания.
И я надеюсь, что мы еще не раз, так сказать, будем участвовать, будем соревноваться с командами из различных других университетов, как нашей страны, так и из других стран. Этот чемпионат прокачал нас сразу в 3 плоскостях. Владение ПО, нашли и освоили новые функции, а также отважно боролись с ошибками. Улучшили навыки командной работы, разделяли обязанности, помогали друг другу на протяжении всего пути. Ведь, как говорил Марк Твен, команда — это не количество людей, а их единодушие. Ну и, наконец, потренировались в презентации своих идей и проектов. Самым сложным моментом для нас стало оптимизировать время между этапами, а также быстро разобраться в новых инструментах. После завершения чемпионата мы чувствуем радость и гордость, а также мы в предвкушении, так как мы хотим и дальше участвовать в подобных соревнованиях. Трудности, конечно, возникали, однако мы с ними справились благодаря командной работе. Да, мы планируем участвовать в следующих чемпионатах. Для нас это отличная возможность повысить свои навыки, применять новые технологии и бороться за более высокие результаты. I remember the most was the day of the differences, because me and my partners can be explain all of the work what we do and give feedback about other projects. During my preparation, I was learning how to use report software and different things like give dynamics or physics to different elements and explain that in the last day. Answering to question, what emotions are you experiencing now after the championship? Right now I feel very motivated about learn more about digital twins and their capabilities and their applications in many different environments. To continue with the question, which part of the championship I remember the most? That would be the process of assembling every element of the assignment A, the whole factory and everything working together. That was very exciting because I was preparing every section separately, so watching it all come together, that was exciting and it was really cool. So that's the part that I remember the most. And then the question about if we are planning to participate in the next championship, of course we're very interested. I have the role of being the coach or the expert, but I think I also have learned very new things in this tournament, and then I'm very happy to be again invited in a next edition. So thank you very much for your invitation, and we hope to be there in the next championship. Thank you. From El Salvador. What emotions are you experiencing now after the championship? Experience, I can do something like with the preparation. I can see that we can do something in the Champions League. Seeing our performance and how we was doing things, I can see we can do something. I am feeling excited because I've been exposed to a new industry. I had reached a peak in cybersecurity. So this exposed me to future skills, high-tech skills that I would not have access to in South Africa. So I found it as a very huge opportunity to be given this access to this platform. However, I did have challenges, but overall, I'm feeling very enthusiastic and excited to work on this software going forward. So I enjoyed that. And then for me, the exciting thing was also seeing what the software can do and seeing all the vendors that the company has put in, like the robotic arms, the different brands they are working with, and the kind of the things you can do with this software. It was like very mind-blowing. So Kelly, back to you. Are you planning in participating in the next championship? I'm looking forward to the next championship. And I think our strategy will be completely different and our strategy will improve. So I'm excited about the next championship.